sure that they are out of our borders. Na mkurugenzi mkuu wa kitengo cha upelelezi Ndegwa Muhoro amefanya marekebisho katika kitengo hicho ili kuboresha hali ya usalama nchini. Takriban maafisa 50 wa kitengo cha upelelezi wamehamishwa kutoka maeneo yao ya kazi na kupelekwa maeneo mengine ili kupiga jeki hali ya usalama. Miongoni mwa kaunti ambazo zimepata maafisa wapya wa CID ni Wajir, Garissa na Mandera. Aliyekuwa mkuu wa kitengo cha kukabiliana na magaidi ATPU Boniface Mwaniki ndiye sasa mkuu upelelezi kaunti ya Garissa. Said Baruk ndiye mkuu upelelezi kaunti ya Mandera, huku Keri Nyawida akipelekwa kaunti ya Wajir. Hatua hii imechukuliwa kufuatia hali mbaya ya usalama ambayo imekumba kaunti za eneo la kaskazini mashariki. Katika mabadiliko mengine, Festus Mulinge amehamishwa kutoka Kisii na kupelekwa Busia. Francisca Kilonzo ndiye CID wa Tharaka Nithi, John Otieno CID wa Nyamira na Stephen Chacha CID wa Murang'a. Mkuu wa kitengo cha kutegua mabomu ni Eliud Langat. Mkuu wa CID kaunti ya Mombasa ni William Nanguli, miongoni mwa maafisa wengine. Na tukiendelea na taarifa zetu, serikali imesema kuwa itatumia mbinu mbadala za kukabiliana na kundi haramu la Al-Shabaab wanaoendelea kuhangaisha wakazi katika kaunti ya Mandera. Kulingana na kamishna wa kaunti Mohamed Saleh, magaidi hao wamevamia baadhi ya vijiji na wamekuwa wakiendeleza mafunzo ya itikadi kali za kidini. Aidha, wabunge kutoka kaunti hiyo pia wameahidi kushirikiana na serikali katika vita dhidi ya ugaidi katika kaunti hiyo. Whether the Kenya is going to win the war against Al-Shabaab, yes, we are determined to win. Nothing else will stop us to win. The will is there, both from the government and the people now. With that joint collaboration and determination, there is no doubt why we should not be able to win. This is not Afghanistan. This is a different country. The dynamics are different. So we are really determined to win this war against Al-Shabaab. We pleaded our support that we are going to work with them, with the security teams, to work together with them so that they can be able to deal with these people for good. As you know, Al-Shabaab has really caused a lot of damage to this region. They have affected a lot of lives in this region. They have managed to scare away all our teachers, all our medical staff. They have made our roads impassable. They are loitering, at will within our region. So we discussed how to deal with this matter. Na mtazamaji, tungali tunaangazia masuala ya usalama wa nchi tukizingatia ugaidi, ambapo baraza la maimam na hubiri la Kenya CIPK tawi la Nyeri limekemea vikali vijana wanaotekeleza vitendo vya ugaidi kwa kisingizio cha dini, wakidai kuwa dini ya Kiislamu inawakubali kutekeleza mauaji dhidi ya wale wasio Waislamu. Akizungumza katika mji wa Nyeri, mwenyekiti wa baraza hilo Uled Majid amekemea vikali magaidi na kusema kuwa uovu huo haukubaliki na dini ya Kiislamu. Majid hata hivyo alisema ukosefu wa nafasi za kazi unachangia pakubwa kwa tatizo hili. Akiandamana na wanachama wa baraza hilo, pia ametaka polisi wa Nyeri kuwaruhusu vijana kuswali bila mahangaiko yoyote kipindi hiki cha Ramadhan ambacho kinatarajiwa kuanza. Tunaomba serikali katika huu wakati wa Ramadhan wawe pamoja na sisi katika kutupatia security, kama vile ambavyo wamesema kwamba kuna zile swala za usiku ambazo tunaziswali za tarawih. Tutakuwa tukitarajia na vile tutakaa na serikali hapa kwa sababu ya amani. Vile tunachukua muda huu pia tukiombea nchi nzima amani. Hiyo mambo ya radicalization kutokea hapo, vile nafikiri governor wetu na serikali yake atajihusisha sana kupitia kwa hiyo County Policing Authority kumaliza hiyo mambo ya vijana kwenda mbali. Vile mashehe katika misikiti tunawaambia wakihubiri kwamba
tofauti ya mambo ya jihadi, kujitolelea muhanga kwa upuzi. Hii mambo ya kudanganywa vijana wetu kwamba ati anaenda kupigana akifa ati ataenda wapi, ataenda peponi ama nini. Hiyo ni urongo, hakuna jihadi. Jihadi mzuri ni ya kupigana nafsi yako, kuacha mambo mabaya, kufanya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na hakuna katika Qurani pahali tunaambiwa tuue ama mtu anaambiwa auwe ati atakwenda peponi kuwa bila sababu. Hiyo ni vibaya. Na huko Thika na Mombasa vile vile kama Council of Imam and Preachers of Kenya tulisema hiyo ndio itakuwa jukumu letu la kwanza, kushirikiana na serikali kumaliza hiyo, kuona kwamba hakuna vijana ama wetu wataushikwa na hiyo. Tena ni vipande yote mbili, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na sasa tufululize hadi kaunti ya Mombasa ambapo serikali sasa inabuni mtaala wa kupambana na msimamo mikali ya ugaidi. Mtaala huo utatumika kutoa mafunzo kwa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari. Hayo yamesemwa kwenye kongamano linaloendelea mjini Mombasa la walimu wakuu wa shule za sekondari nchini. Kwa mengi zaidi, huyu hapa Juni. Kwa mjibu wa kituo cha kukabili masuala yanayofungamana na ugaidi nchini, kubuniwa kwa mtaala huo kutasaidia pakubwa kuelimisha wanafunzi kuhusu mbinu za kiusalama wakiwa wadogo na kuwawezesha kukabili changamoto za kiusalama au kigaidi zinapowakumba. In education, we are saying we are developing a curriculum specifically for primary and secondary schools. When we call upon you, when we write to you letters from the center that we learn to come to your institution to give you a lecture on this, will you say we don't need you? Will you say you have to wait for us to see the tainted signs to invite you? That is the cooperation that we expect from you. We don't want to see this. This was in Garissa. These are students who are rounded up and killed. We don't want to see this in your institution. That is why we feel, yes, there is a need for an awareness. This awareness, schools are number one. When we come, when we get those letters that we want to engage you in all this, we need your cooperation. Ombaka ambaye ni afisa wa kituo hicho cha kiserikali asema shule, vyuo vikuu, baadhi ya madrasa na misikiti ni miongoni mwa maeneo ambayo yanatumiwa kutoa mafunzo ya misimamo mikali ya kigaidi na hivyo kuwarai walimu kuwa makini zaidi. If we have identified that there is a problem in curriculum for madrasas, then it is time we call you people, can we come, sit together and see how we can have a structured curriculum. Mada hiyo ikijadiliwa, walimu wakuu kutoka kaskazini mashariki walitaka kujua zaidi jinsi ya kuhifadhi walimu wanaotoroka maeneo yao kwa kuhofia usalama. Takriban walimu 600 wa shule za upili wametoroka maeneo hayo mwaka huu, hivyo kuacha wanafunzi bila wa kuwafunza. We want the government to give us a way forward. The education sector is on the verge of collapse, and that has been on the forefront. They have taken TSC to court. They have compelled TSC to pay teachers who are not working, who are staying at home. And unfortunately, while Mr. Sossion is agitating for the rights of the teachers, he has never mentioned about the plight of the hundreds of thousands of children who are in school. So we want the government to come out very clearly to address the situation so that the education sector does not collapse entirely. Elimu ni haki ya kila mtu. Na sehemu moja ya Kenya haiwezi kuwa hakuna masomo na sehemu nyingine kuna masomo. Kwa hivyo tunatarajia serikali itachukua hatua madhubuti ili watu wa mkoa huo ama sehemu hiyo wapate elimu. The cries of these people, your concerns, they are not insurmountable. Together we shall work and address them. You must believe me. We have an issue in the country, a challenge and a big one. It requires for all of us to be able to pull together to succeed. Naibu Rais William Ruto aliyehutubia kongamano hili jana pamoja na gavana wa Mombasa Hassan Joho na waziri wa elimu Profesa Joseph Kaimenyi miongoni mwa wengine hakuchelea kugusia swala la bima ya afya kwa walimu, akihimiza waunge mkono zaidi matozo ya NHIF. We want to make NHIF the preferred medical scheme because that way we can bring majority of Kenyans who do not have access to quality health care or they cannot manage to pay under the National Hospital Insurance program.
Kongamano hili linalofanywa chini ya usalama ulioimarishwa umewaleta pamoja zaidi ya walimu wakuu 7,000 na maafisa wengine wa elimu. Hivyo ni kuleta afueni kwa sekta ya utalii mjini Mombasa. Kando na kujadili mafanikio, ni kongamano ambalo pia linatarajia kujadili mapungufu yanayozonga elimu ya sekondari na kuyatafutia suluhu. John Juma, KTN, Mombasa. Wakazi wa kaunti ya Wajir, Garissa na Mandera wamesema serikali inakandamiza haki yao ya kuabudu, hususan mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni baada ya ilani ya kutotoka nje kuendelea, na hivyo basi kuwa vigumu kwa wenyeji hao kutekeleza swala ya tarawihi inayopasa kufanyika kuanzia saa 2 usiku. Hamza Yusuf alizungumza na wakazi hao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Matayarisho ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani yanaingia kileleni, huku kila muumini akiwa mbioni kujiunga na wenzake kote ulimwenguni katika kutimiza mojawapo ya nguzo muhimu katika kalenda ya Waislamu. Wafanyabiashara katika soko hili la Garissa wanasema shughuli pia ni mithili ya siafu, huku wateja wakiongezeka maradufu. Ni mwezi ambao waumini wa Kiislamu hushiriki pakubwa katika maombi usiku na mchana, pamoja na kuwasaidia wasiojiweza katika jamii. Na kadri wanavyojitayarisha kwa maombi, ndivyo wengi wanavyoingiwa na kiwewe. Mwaka huu mambo yakionekana kuwa tofauti, utovu wa usalama ukiwa umesababisha kuwekwa kwa marufuku ya kutotoka nje ambayo wanahofia itaathiri ratiba ya maombi. Waislamu walikuwa na swali, na wakati wa Ramadhani muhimu tunaomba kwanza tuondoshewe kafyu, sababu kafyu ikiweko Ramadhani hakuna ibada. Itakuwa kila mtu ni kukimbia, hakuna kuswali, na swala ni muhimu. Na tunaomba serikali iondoe hiyo kafyu wakizingatia haki ya kidini, freedom of religion. Tunashukuru sana ukiondoa hiyo kafyu. Tawashukuru kwa sababu ni muhimu sana kwetu, kwa Waislamu wote. Tutaenda msikitini kuomba hii mwezi, watupatie fursa tupate pia sisi wote. Wafanyi biashara kama Hadija ambao pia walitarajia kupata kivuno kupitia uuzaji wa vyakula na pochopocho hasa nyakati za jioni, nao wanasema huenda wakapata hasara kubwa iwapo marufuku hiyo haitaondolewa. Kuanzia Garissa ianze kuharibika saa hii, kazi ni mbaya sana, tena kazi imeenda chini. Sisi sote tunategemea kazi, lakini mahali hakuna usalama pia hakuna kazi. Wanatumai kwamba kufikia kesho watapokea habari njema kutoka kwa serikali. Hamza Yusuf, KTN, Garissa. Na baada ya taarifa hiyo ya Hamza Yusuf, ilani hiyo ya kutotoka nje, mtazamaji, vile vile imewaathiri wakazi wa kaunti ya Wajir, na mwanahabari wetu Faisal Abdulrahman ametueleza zaidi. At the beginning of Ramadan, I will be here to violate the curfew of the IG. I will violate myself. Ndo kauli za baadhi ya viongozi wa eneo la kaskazini mashariki mwa nchi, huku mwezi mtukufu wa Ramadhan ukiwadia. Mwezi huu wa Ramadhan ni mwezi wa ibada ambapo waumini kote ulimwenguni wanatelekeza mojawapo ya nguzo muhimu katika Uislamu. Kiongozi wa walio wengi katika bunge la taifa Adan Duale, wakati wa ziara yake wiki jana katika kaunti hii ya Wajir, aliwahakikishia wakaazi kuwa serikali ya Jubilee inatambua umuhimu wa Ramadhan na kuwa itaondoa marufuku iliyowekwa kwa kutotoka nje. Tumeungana IG, mambo ya curfew itatolewa Jumatatu, Jumanne, sababu serikali hii ya Jubilee inatambua umuhimu ya dini ya Kiislamu. Licha ya hakikisho hilo, mratibu mkuu wa masuala wa usalama mkoa wa kaskazini mashariki Mahmud Saleh, wakati wa ziara yake leo katika kaunti ya Mandera, amesema hajapokea taarifa rasmi kutoka kwa serikali kuhusiana na kuondolewa kwa marufuku ya kutotoka nje. The public have requested the curfew to be reviewed. I am sure the government is aware, and in the next few days there will be an announcement on the review on the curfew issue.
Viongozi wa upinzani wametishia kushtaki serikali iwapo haitaondoa marufuku hiyo wakati wa mfungo wa mwezi tukufu wa Ramadhan. Kwanza kafyu waiondoe. Wasipoiondoa kabla ya Ramadhan tunaenda kotini. Viongozi na wenyeji wa eneo hili la kaskazini mashariki wanairai serikali kulegeza agizo la marufuku ya kutotoka nje, kwani wanasema agizo hilo huenda ukakeuka haki zao za kimsingi. Faisal Abdurrahman, KTN katika kaunti ya Wajir. Asante sana Faisal kwa taarifa hiyo. Familia moja kutoka kaunti ya Trans Nzoia wanatafuta haki kwa mwana wao ambaye amezuiliwa Sudan Kusini. Inadaiwa kuwa kijana huyo Emmanuel Nyongesa alikamatwa na kufungwa jela miaka 4 iliyopita. Kulingana na familia hiyo, kijana huyo kutoka eneo bunge la Kiminini alisafiri kwenda Sudan Kusini mwaka 2008 ili kutafuta ajira. Baada ya kupata kazi kama msimamizi wa biashara ya kibinafsi inayomilikiwa na John Deng ambaye ni raia wa Sudan Kusini, inadaiwa Nyongesa alifanya kazi kwa mwaka mmoja tu kabla ya kuomba kupewa muda wa mapumziko ili kurudi nyumbani. Familia hiyo inadai kuwa mwajiri wake hakukubaliana naye na ikamlazimu Nyongesa kukaidi amri na kutaka kurejea kilazima, jambo ambalo wanadai lilisababisha mwajiri wake kupanga njama na polisi iliyopelekea kukamatwa kwake na kushtumiwa katika mahakama moja Sudan Kusini kwa makosa ya kumwibia mwajiri wake. Wanadai kuwa mwana wao alihukumiwa kifungo cha miaka 3 ambacho alikuwa amekamilisha. Naomba serikali ya Kenya kupitia kwa rais wetu Uhuru pamoja na deputy wake Bwana Ruto mtusaidie tuweze kuona mtoto wetu. John yule wa Nile Global alikuwa anadai kijana wangu 74,000 Sudanese pounds ambapo ni zaidi ya $1.5 ambapo hata nikiuza shamba langu ambao naishi ni eneo la nusu ekari haziwezi zikatosha. Utafiti wa shirika la Ipsos Synovet umesema kuwa wakazi wa Nairobi hupoteza angalau zaidi ya saa moja kila siku kwa msongamano wa magari. 48% kati ya wakazi ni wale wanaotumia usafiri wa umma, huku 57% ikiwa ni ya wale wanaotumia magari ya kibinafsi, huku 30% wakiripotiwa kupoteza kazi kutokana na misongamano hiyo. Utafiti huo pia unaonyesha kuwa Wakenya wengi wana imani kwa njia zingine za usafiri kama vile matumizi ya baiskeli iwapo njia za matumizi ya baiskeli zitatengwa. So how would you like to travel around Nairobi if cost was not an issue? For the general population, again, we know only about 1/3 of them own cars, but we see here that 60% say we would rather use a private car, and that is aspirational because about 2/3 of them don't even have cars. If time was not an issue, again, they still want to use private cars, but 16% would walk. It's high time we forget about our private vehicles, because the statistics have also indicated that wherever you have got vehicles, concentration, pollution also deteriorates. Can we have BRT system in the city with the aim of convincing most people who use their own personal vehicles to leave their personal vehicles at home and start using public transport? But from the study you can get the concerns being raised. Some of these concerns touch on safety. Na mtazamaji, wanaume katika kaunti ya Nyeri wamehamasishwa kuhusiana na ugonjwa wa saratani, wengi wakiombwa kufika katika maeneo yanayotoa huduma hiyo ili waweze kuchunguza iwapo wana ugonjwa huo ili waweze kupata tiba ya mapema. Mwandishi wetu wa habari Carol Nderi ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Katika nyanja ya afya, ujumbe wa shinikizo kuhusu saratani unasikika hasa wakati huu ambapo hofu inaibuka kuwa visa vya saratani vinaendelea kuongezeka. Inakisiwa kuwa wanaotilia maanani shinikizo hili la kupata uchunguzi wa mapema ni akina mama wanaofunzwa jinsi ya kukagua matiti na kutambua dalili za mapema za saratani.
Lakini wanaume wengi wanapuuza ushawishi kutoka kwa wataalamu wa kufika mapema katika vituo vya afya kuchunguzwa. Peupe ni kuwa saratani ya korodani inayowaathiri wanaume inatamba, huku wanaume wengi wakijipata hatarini. Nimewahi kutembelea sehemu inaitwa hospice pale Nyeri, na nikakuta wanaume wengi sana huko wakiwa na aina nyingi za kansa. Kikao hiki katika eneo la Kayaba, Nyeri, kilinuia kuhamasisha watu, wanawake kwa wanaume, kuhusu saratani. Kwa ushirikiano wa shirika la IMED na kanisa la SDA la Kayaba, wenyeji walihimizwa kujitokeza kupimwa bila kutozwa ada. Na kama kawaida ni akina mama tu walioitikia mwito, huku wanaume wachache wakifika. Generally, for most of the medical camps that we have, is 80% attendance is ladies and children. And men generally are people that we need to call out and say, look, there are things that affect you and you need to learn about them and you need to seek treatment as early as possible. I think it's the macho nature of men, that they want to feel that they are always healthy, they don't need to seek treatment, that they do not want to be seen as seeking for advice or something, but and that is why some of them you get them at a very late stage. Kuna aina tatu kuu za saratani ambazo lazima zidhibitiwe: breast, cervical and prostate. The biggest challenge we've had is a lot of these cases are actually reported, or rather are brought for referral to Kenyatta at a very late stage. Tunakutana na Evan Kibara, baba ya watoto 4 aliye na umri wa miaka 62. Alikubali kupimwa saratani ya korodani na kuwaeleza wanaume wawe wakipimwa. Sasa iko kitu iliwekwa nyuma chini, ikatazamwa, akaguzaguza, alafu akamaliza. Nasikia uchungu kidogo. Lakini mbona wanaume husita kufika katika vituo vya afya kupimwa? Na mara nyingi sisi wanaume tunajiona tuko sawa tu, kwa sababu maybe hakuna dalili ambayo inaonekana ya shida kama hizo. We just assume ya kwamba kila kitu ni sawa sawa. Lakini vile tumekuwa sensitized kuhusu hii screening siku ya leo, nita make sure nimeangaliwa. We are really trying, because what we do, we have our main organization. And we sit down and talk to them and tell them, no, this thing is getting out of hand. You need to come and get this very important information. So much as they don't come, we follow them and tell them it is important for you to know. Don't assume that you are very healthy. Vijana pia wanadhana potovu kuwa wao hawaathiriki kwa ugonjwa wa saratani. They are considered to be old age diseases, that is. Wajuzi wa afya sasa wanawaomba watu kufanya mazoezi na kula vyema ili kujiepusha na magonjwa mengi yanayowaandama waja ya siku hizi. Karunderi, KTN, Kayaba, Nyeri. Jamii ya Wamasai imepinga vikali ndoa za mapema na ukeketaji wa wanawake. Haya iliwekwa wazi katika sherehe ya siku ya kimataifa ya mtoto wa Kiafrika zilizofanyika katika kaunti ya Kajiado. Kwa miaka mingi mtoto wa kike katika jamii ya Wamasai amekabiliwa na changamoto chungu nzima. Mtoto huyu amejipata kunaswa kwenye mitego ya mila na tamaduni za jamii ambazo zimepitwa na wakati. Ndoa za mapema zimeathiri pakubwa maendeleo ya mtoto wa kike, huku ukeketaji ukiwa chanzo cha masaibu wanayopitia, wengi wakifariki na hata wengine kupata matatizo ya kiafya. Dunia ilipoadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, wakazi wa Kajiado walitumia fursa hiyo kuwarai wenzao kutojihusisha na mila na tamaduni ambazo haziwaletei faida hasa kimaendeleo. Ndoa za mapema na pia kukeketwa kwa wasichana ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda, na ni kwa sababu ni utamaduni, lakini tungependa kuhamasisha jamii ili waweze kujua kwamba hizi ni tamaduni ambazo zilipitwa na wakati, na sasa ni vizuri watoto wapate nafasi ya kwenda shule, waweze kujua haki zao. Tuangalie watoto vizuri vile wanavyotakikana. Najua pengine tunawakosea kwa sababu hawana haki. Wameuliza walilie nani? Wakienda nyumbani tunawapa kazi nyingi. Hata tuoni kama ni watoto, tuwalete ili wafikie hiyo kiwango tulivyo. Yadaiwa wiki 2 zilizopita wasichana 2 waliokolewa kutoka kwa ndoa za lazima katika kijiji cha Maparasha, Kajiado ya Kati.
Viongozi katika eneo hilo walitoa onyo kali kwa wazazi ambao wanawanyima wanao haki ya kupata elimu. Wacha mtoto msichana na mvulana asome hadi amalize masomo yake, hajaamuliwe ni nani atayemuoa. Sio kulamsimisha mtoto wa shule mzee ambaye ameseeka, mtoto hajamaliza masomo yake, hiyo ni hatia. Na sisi kama viongozi, mimi kama chief wa Mailwa, tumeshirikiana na NGOs wote kwamba sheria itafanya kazi na ule mtu atakeuka sheria itachukuliwa hatua kali. Juhudi za kujinasua katika utamaduni huu zimekabiliwa na changamoto, kwani hata wengi ambao wameelimika wangali wanaunga mkono mila na itikadi hizi. Na mtazamaji, kuhusiana na taarifa niliyoisoma awali inayohusu mauaji Mandera, kamishna wa kaunti hiyo Alex Olenkoyo amethibitisha kuwa watu 9 wamefariki, kwa 9 hao 6 wakiwa ni watu wazima na 3 wakiwa ni watoto. Mtazamaji, tutaweza kukuletea taarifa zaidi kuhusiana na mauaji hayo. Asante sana kuungana nami kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Mola kipenda tena tukutane siku ya Alhamisi. Asante sana na kwaheri.